வணக்கம், குட் ஈவினிங் ஆல். இன்றைக்கி மேலே வந்து ஒரு எக்ஸ்ரே போட்டிருக்கோம். எக்ஸ்ரேக்கு பிறகு நம்ம பெருசாக ஒன்றும் பேசலை. 165 years ஓல்டு ஃபீமேல். இது நான் நேரடியாக பார்த்த பேஷண்ட் கிடையாது, பியூர்லி ஆன்லைன் கன்சல்டேஷன். பட் எதுக்காக இதை ப்ரெசென்ட் பண்ணுறேன்னா, ஒன்லி வித் ஹிஸ்ட்ரி, வித் அவர் காமன் சென்ஸ் வி கேன் டயக்னோஸ் ஈவன் சம் ரேர் கண்டிஷன் சொல்லுவாங்க, அதை கூட நம்ம டயக்னோஸ் பண்ண முடியுங்கிறதுக்கான எக்ஸாம்பிள் தான் இந்த கேஸ் ஹிஸ்ட்ரி. ஒரு 65 years ஓல்டு டயபெட்டிக் ஃபீமேல் called me in the morning that she had acute severe pain over the back. Acute severe pain over the back. It was so progressive, not responding to painkiller, not responded to painkillers or antispasmodic. எதுக்காக சொல்கிறேன் அப்படின்னா, பேஷண்ட்டுக்கு ஸ்டோன் கிடையாது, ஆன்டிஸ்பஸ்மோடிக் போட்டு கேட்கல உங்களுக்கு. It was so progressive. First back pain, then followed by pain radiating downwards. Typical disc radiculopathy, acute disc radiculopathy, pain radiating downwards, both buttocks as well as inner thigh. Then typical ஒரு sciatic picture. It was so progressive. Initially patient had mild pain, then moderate pain, then severe pain. Patient couldn't tolerate, started shouting after 48 hours. Patient had mild fever after 1 day. First day there, second day patient had mild fever. So after 72 hours, patient had developed some weakness, numbness, some EHL, extensor hallucis longus weakness also was there. But the entire drama happened within 72 hours. That's very important. This is a history. A diabetic female developed acute severe low back pain, radiating in nature downwards from mild pain to moderate, then moderate to severe, not responding to any management. When they applied oil on the back, the pain got even worse. After that, the patient developed some weakness. When I asked an attendant to check EHL weakness, it was so weak, she couldn't even lift the fingers even a little bit, even a millimeter, she couldn't. So immediately, I told the patient to go for an MRI, but the patient didn't go for MRI. They saw a local doctor. That X-ray I posted. That X-ray couldn't give anything. I shouted them that X-ray cannot give any information. So ultimately, then I went for some other investigation and confirmed. But I diagnosed even without any test, any X-ray, any MRI, any blood test. I diagnosed what it could have been. அதை நோக்கி தான் நீங்கள் போக போகிறீங்க. இப்போ எல்லா இன்வெஸ்டிகேஷனும் எகைன் எனக்கு மிஸ்டேக் பண்ணாங்க அந்த பேஷண்ட்டு. நான் சொன்னதை கேட்காம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போனாங்க. ஐ டோல்ட் நோ எக்ஸ்ரே, நோ சிடி, நோ எம்ஆர்ஐ கூட பிளைன் பண்ணக்கூடாது, யூ ஹேவ் டு கோ ஃபார் எம்ஆர்ஐ கான்ட்ராஸ்ட்னு சொன்னேன். பேஷண்ட் கேட்கல. பட் நான் சொல்கிறது மீறி அவங்க ஒன்றுனா அங்கே இருக்க டாக்டர்ஸ் வந்து கேட்டு பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. பட் ஐ டயக்னோஸ் இட் வெரி ஏர்லி. எப்படின்னா ஹிஸ்ட்ரி, நான் சொன்ன ஹிஸ்ட்ரி நல்லா இன்னொருத்தர் திருப்பி கேளுங்க, யூ கேன் டயக்னோஸ் இட். பார்ப்போம், நீங்கள் யாராவது கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணி கரெக்டாக பிடிச்சிட்டிங்கன்னா பெரிய விஷயம் தான். ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒன்ஸ் அகேன் ஐ ரிப்பீட், நான் பல தடவை சொன்னது, தெர் இஸ் நத்திங் கால்ட் டேஞ்சரஸ் சிம்டம். ஐசோலேட்டட்லி தெர் இஸ் நத்திங் கால்ட் டேஞ்சரஸ் சிம்டம். பட் த காம்பினேஷன் ஆஃப் சிம்டம்ஸ், ஈவன் a simple symptoms in a combination, that too within a duration. For example, pain 5 months கழிச்சு severe pain, அப்புறம் இன்னொரு 6 months கழிச்சு வீக்னஸ், தட் இஸ் டிஃபரெண்ட். பெயின், சிவியர் பெயின், வீக்னஸ் வித்தின் 72 hours டிஃபரெண்ட். ஸோ சிம்டம்ஸ், காம்பினேஷன் ஆஃப் சிம்டம்ஸ், டியூரேஷன், எஸ்பெஷலி த டைமிங், இது மூணு சேர்ந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைமென்ஷன் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு கொடுக்கும் ஒவ்வொரு டிசீஸ்லையும். ஸோ முதல்ல நம்ம வந்து வி ஹாவ் டு லேர்ன் சர்டன் பேசிக்ஸ் இன் ஹிஸ்ட்ரி டேக்கிங். ஸோ எகைன் நம்ம ரிப்பீட் பண்ணி, முதல்ல வந்த சிம்டம் இது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேஷண்ட் பெயின் இருக்குது, அப்புறம் சிவியர் ஆகுது, அப்புறம் இன்னும் சிவியர் ஆகுது, அப்புறம் மைல்டு வீக்னஸ் வருது, அப்புறம் லைட்டாக ஃபீவர் வருது. எடுத்தோடனே ஃபீவர் வந்து வீக்னஸ் வந்து வருது, ஆனால் பெயின் இல்லைன்னா அது கதை வேறு. எடுத்தோடனே இப்போ ஃபீவர் வருது, ஃபீவர் இஸ் ஸோ சிவியர் அண்ட் பெயின் இருந்தால் தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஃபீவர் வித் டெண்டர்னஸ் இருந்தால் டிஃப்ரெண்ட். பட் இந்த ஹிஸ்ட்ரியில் எது இருக்குங்கிறது எது இல்லைங்கிறது முக்கியம். எடுத்தோடனே பெயின் followed by mild to moderate, moderate to severe, then followed by weakness. The weakness வரும்போது பேஷண்ட்டுக்கு மைல்டாக ஃபீவர் இருக்குது. இதுதான் ஹிஸ்ட்ரி. இன்னொன்று சொன்னேன், aggravated by oil massage. So these things you have to calculate and you have to come up with a diagnosis. First of all, இதெல்லாம் கொரின்னு சொல்லி 4-5 விஷயம் போட்டு ஒன் பை ஒன் we have to rule it out one by one.
இதில் எதுதான் இன்ஃபர்மேஷன், பேஷண்ட் 65ங்கிறது இன்ஃபர்மேஷன், பேஷண்ட் டயபெட்டிக்ங்கிறது இன்ஃபர்மேஷன், பேஷண்ட் வந்து சடனாக ஏர்லி ஒரு மார்னிங் வந்ததுங்கிறது இன்ஃபர்மேஷன், அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ப்ரோக்ரெசிவாக போனது. ஸோ ரேப்பிட்லி ப்ரோக்ரெசிங் பெயின் வித் சம் லேட்டரைசிங் எஃபெக்ட், ஐ மீன் நியூரலாஜிக்கல் எஃபெக்டில் இருக்குது. இதை முழுசாக உள்ளே வாங்கிக்கிட்டு இந்த கேட்டகரியில் இதெல்லாம் வருது அப்படிங்கிறது நம்ம ஒரு 10 டிசீஸ் எடுத்துக்கிட்டு அதை ஒன் பை ஒன் ரூல் அவுட் பண்ணணும். அப்புறம் இட் ரெஸ்பாண்டட் டு வாட், இட் இஸ் நாட் ரெஸ்பாண்டிங், அக்ரிவேட்டட். வலி வந்து எதுக்கு மரியாதை தரல, எதற்கு வந்து ஐ மீன் எதுக்கு ரெஸ்பெக்ட் பண்ணலை, எதுக்கு வந்து இன்னும் அக்ரிவேட் ஆச்சு அப்படிங்கிறது இன்ஃபர்மேஷன் முக்கியம். ஸோ எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் உள்ளதுக்கு போட்டு கலந்து தான் வி ஹவ் டு கம் அப் வித் கிளினிக்கல் டிசிஷன் மேக்கிங் ரொம்ப முக்கியம். நான் சொல்கிறேன், இந்த பேஷண்ட்டை நான் நேராக பார்க்கவே இல்லை, பட் ஒன்லி பை ஹிஸ்ட்ரி டேக்கிங் ஐ டயக்னோஸ்டு. கஷ்டமான வேலை கிடையாது, ஈஸி. ஒன்லி திங் இஸ் நம்ம கிளினிக்கல் மெடிசனில் கிளினிக்கல் ஓரியன்டேஷன் இருக்கணும், ஹை டிகிரி ஆஃப் கிளினிக்கல் சஸ்பிஷன் இருக்கணும். நம்மளோட கிளினிக்கல் அக்குமன் இங்கே தான் இருக்குது. ஒரு நேராக பார்த்து நாடி எக்ஸாமினேஷன் பண்ணிங்கன்னா ஒரு நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இன்னும் கொஞ்சம் குயிக்காக நம்ம விரட்டிருக்கலாம். பட் ஆனால் நேராக வராதனால அங்கே லோக்கலில் இருக்க டாக்டர்ஸோடைய ஸ்கில் பத்தாததுனால கொஞ்சம் டிலே ஆச்சு ஒன் டே. பட் எனிஹவ் வி சேவ் த பேஷண்ட். நான் எனக்கு என்டையர் கேஸ் ஹிஸ்ட்ரி நைட்டை நான் சொல்கிறேன், பட் அதுக்குள்ளே நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். குட் ஈவினிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு ப்ராமிஸ் பண்ண மாதிரி ஒரு கேஸ் ஹிஸ்ட்ரி நம்ம ஏற்கனவே மேலே அந்த எக்ஸ்ரேலாம் நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கு பிறகு வந்து அந்த ஹிஸ்ட்ரி சொல்லியிருக்கேன். எனிஹவ் இப்போ நான் ஒன் செகண்ட் நான் ரிப்பீட் பண்ணுறேன். ஒன் பேஷண்ட் 65 years old female, 65 years old diabetic female, call me in the morning. இது ஆன்லைன் கன்சல்டேஷன். இப்போ நான் சொல்ல போகிற ஹிஸ்ட்ரி, பேஷண்ட் நேராக பார்க்கல. கால் மீ இந்த மார்னிங். என்ன சொன்னாங்கன்னா, எனக்கு 3 நாளைக்கு முன்னாடி அந்த அவங்க பேசுகிற அன்னைக்கு டே 4 ஸ்டடி, அதாவது 3 நாளைக்கு முன்னாடி திடீர்னு மார்னிங் எழுந்திரிக்கும் போது எனக்கு பெயின் இருந்தது, பேக்கில் டயர்டாக இருந்தது, எனக்கு உடம்புல அந்த ஜென்ரலாக வெளியே இருந்துச்சு, பேக் அதிகமாக பெயின் இருந்தது. எழுந்தோடனே கொஞ்சம் நேரத்தில் நல்லான மாதிரி தோணுச்சு. பட் ஃபியூ ஹவர்ஸ் பேக் எகைன் அந்த பெயின் கொஞ்சமாக இன்டென்சிவ் ஆகிட்டே போய் அப்புறம் 2 காலுக்கும், இடுப்பு 2 காலுக்கும் பரவச்சு வலி. டிப்பிக்கல் ஒரு டிஸ்க் ப்ரொலாக்ஸ் மாதிரி ஒரு ரேடிகுலோபதி பெயின் 2 காலுக்கும் பரவச்சு வலி அதிகமாகிட்டே போச்சு. நைட் வந்து நான் திருப்பி படுத்த பிறகு வலி குறைஞ்ச மாதிரி தோணுச்சு. பட் காலைல எழுந்திரிக்கும் போது நான் எழுந்திரிக்க முடியல. ஏன்னா அந்த பெயின் வந்து ரொம்ப இன்டென்சிவ் ஆகி என்னோடய கால் வந்து ரொம்ப அதிகமாக எனக்கு வலிக்க ஆரம்பிச்சிது. அப்புறம் இன்னொன்று நான் எழுந்து நடக்க கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது. நான் அடுத்த நாள் மார்னிங் எனக்கு நான் பெயின் கில்லர் போட்டேன். மார்னிங் எழுந்திரிச்சோடனே பெயின் கில்லர் போட்டேன். அந்த பெயின் கில்லர் போட்டோன்னா கொஞ்சம் வலி ரிலீவ் ஆன மாதிரி மைல்டாக தெரிஞ்சுது. பட் ஆனால் அந்த கம்ப்ளீட்டாக ரிலீவ் ஆகாமல் அது கண்டினியூ ஆகிட்டு தான் இருந்துச்சு. இன்னும் இன்டென்சிவ் ஆகிட்டே இருந்தது, இன்னும் அதிகமாகிட்டே போச்சு, அவருடைய பெயினோட இன்டென்சிட்டி அதிகமாகிட்டே போச்சு. நேற்று நைட் வந்து எனக்கு லைட்டாக ஃபீவர் இருந்தது. நேற்று நைட்டு வேறு ஒரு பெயின் கில்லர் போட்டேன். பெயின் கில்லர் போட்டோன்னா பெயின் குறைஞ்சது, பட் எனக்கு ஃபீவர் வந்தது. இதுதான் ஹிஸ்ட்ரி. அவங்க ஒரு லோக்கலாக ஒரு ஆர்த்தோபெடிக் சர்ஜனை பார்த்துருக்காங்க. அவங்க ஒரு ஒரு எக்ஸ்ரே லம்போசெக்டல் ஸ்பைன் எடுத்திருக்காங்க. அதில் ஒன்றும் ஐ தட் குடன்ட் ஃபைண்ட் எனிதிங் பேட். அந்த எக்ஸ்ரேவை அனுப்பி வச்சுட்டு என்கிட்ட கேட்குறாங்க. ஸோ நான் என்ன சொன்னேன், கிளியராக இன்னொரு தடவை நான் ஹிஸ்ட்ரியை நான் வந்து கேட்டேன். நான் இப்போ ரிப்பீட் பண்ண போகிறேன். இப்போ நான் ஒரு மெடிக்கல் லாங்குவேஜில் நான் சொல்ல போகிறேன். இப்போ a 65 years old diabetic female came with a history of acute sudden onset of low back pain, which slowly, gradually increased in time, not at all responding to any painkiller. The pain didn't completely cease. It responded a little bit for painkiller, but it was there. But progressively it was increasing. It kept on increasing. The intensity was high. After 70 to 48 hours, pain was at its peak. After 72 hours, patient developed some weakness. She had some excess or hallucis longus weakness. When I ordered over phone and I advised her husband to check it out. Then it was bilaterally, EHL was very, very weak. I want to put a disclaimer. A non-medical person checking bilateral EHL always it is not trustworthy. That's why I sent a video. I explained to the attender how to do that, everything. Unilateral is okay, anyone can find it, but bilateral weakness, sometimes even doctors may miss it. And sometimes patient may not be able to do that because of pain. Sometimes the examiner may do something wrong. So it took more than 20 minutes to explain how to do that. And luckily the husband, a smart man, he could do that, and he clearly told that the patient couldn't
dorsiflex flex her thumb, sorry, great toe. So it is so evident. Patient had pain, got worsened by time, and ultimately ending with weakness. But in between, the one more dangerous sign is fever. The fever with any spinal cord symptom is very, very dangerous. Here, the chronological order is very, very important. For example, if fever came first, no pain or anything, but after 2 days, if the patient develops some lower limb weakness, it's a sign of Guillain-Barré syndrome, GBS. But here, neither fever came first, nor the patient had isolated weakness. The patient had pain as a primary symptom or as a main symptom. So it started with the pain, followed by fever, ended up with a weakness within a short duration. That duration is very, very, very significant. It is very, very important. For example, if a patient develops the same thing within 3 to 4 months, it could be just a disc prolapse. If something is so progressive, pain and pain after some time, numbness is there, weakness is there. If it is so progressive, there is a chance of any tumor. But it is within for 4 to 5 months. If it was there for 4 to 5 months or 1 year. But within 72 hours, somebody developed this much of pain, typical disc bulge pain, but so acutely, progressively, the patient developed some rapidly progressing neurological symptoms, including pain, and this paresthesia, then weakness, everything. Patient is a 65 years old, diabetic female. So altogether, if you put everything, it should be some epidural abscess. Unless somebody is having epidural abscess, pain won't be that much severe within a short duration of time. Here, one more thing, radiologically significant thing is X-ray cannot find it. CT also cannot find it. Even normal MRI may miss it. That's why, if you have a high degree of clinical suspicion, you should go for MRI with the contrast, CAD contrast. Nowadays, everyone does the same contrast, so we need not to specify. But you should talk to the radiologist. I suspect some epidural abscess. Why it has to be found out very early? Because sometimes if you allow it to breach into retroperitoneal space, then it means we leave it off the hook. It is not at all easy to manage. The disease is not limited to spinal cord. If it breaches into a retroperitoneal space, that is emergency, we may not be able to treat it. For this patient, we just advised to go to intervention radiologist. Just like that, they put a needle and drained all the pus, and they went for antibiotic, given antibiotic, and the patient became all right. Now, patient is becoming all right. The patient became afebrile, the numbness, weakness gone, pain almost gone. But in between, one thing happened. The patient herself tried to put some oil and apply it. After that, only the patient developed some tenderness. And up to that level, the patient didn't develop any tenderness. Just like disc bulge, the patient didn't develop any tenderness. Only after that, only they developed some friction because of when there is an abscess. If you touch it or if you rub it, usually it will breach, it will encroach the rest of the area. It will irritate spine a lot. That's why you shouldn't do massage when there is a fever. If you shouldn't do a massage when there is a fever, irrespective of the place or any anatomical structure. Here, I want to repeat 3 things. What's the take-home message? First, history. There should be a clear-cut history. Number 2, you should do appropriate radiological investigations in appropriate time, because it misses diagnosis, but it will misguide you to some other direction. Here, time is very, very important. Unless you work within the time, it is all over. That's why be so cautious, be sensible, and be accurate. So accurate in diagnosis. Without diagnosis, don't touch. Thank you all.